প্রিয় বন্ধুরা, শুভেন্দু দাস টিউটোরিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকের ভিডিওতে উচ্চ মাধ্যমিক 2024 পরীক্ষার জন্য ইংলিশের লাস্ট মিনিট সাজেশন তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। চলে এসেছি মূল আলোচনায়। আমাদের যে প্রোজ রয়েছে, প্রথম প্রোজ রয়েছে দ্য আইজ হ্যাবিট। এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো পড়তে হবে, তোমরা জানো 4টে প্রোজ থেকেই 4টে প্রশ্ন দেওয়া থাকে, যে কোনো দুটো লিখতে হয়। দ্য আইজ হ্যাবিট যারা পড়ছো, ইয়েস দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম আই সেড কলিং অন মাই মেমোরিজ। হু ইজ দ্য স্পিকার? What is the best time according to him? Describe the scenic beauty of the time of the place. Why does the narrator think so? Marks distribution করা আছে। Then I made a mistake. What mistake did the speaker make? Why was it a mistake? What did the speaker do then? You have an interesting face. Who said this and to whom? When did the speaker make the remark? How did the person spoken to react? স্ট্রং রুটস যারা পড়ছো তাদের জন্য প্রথম প্রশ্ন, ইনফ্যাক্ট আই উড সে মাইন ওয়াজ আ ভেরি সিকিউর চাইল্ডহুড। হুজ চাইল্ডহুড ইজ রেফার্ড টু হেয়ার? ওয়ার ওয়াজ হিজ চাইল্ডহুড স্পেন্ট? হাউ ওয়াজ হিজ চাইল্ডহুড সিকিউরড? দুয়ের দাগ, আওয়ার লোক্যালিটি ওয়াজ প্রিডমিনেন্টলি মুসলিম। হু ইজ দ্য স্পিকার? হাউ ডাজ দ্য স্পিকার ডেসক্রাইব দ্য লোক্যালিটি? হোয়াট পিকচার অফ কমিউনাল হারমোনি ডু ইউ ফাইন্ড ইন দিস ডেসক্রিপশন? তিনের দাগ, why did Kalam's father tell him about the relevance of peers? থ্যাংক ইউ ম্যাম যারা পড়বে ঠিক করছো তাদের জন্য প্রথম প্রশ্ন, আই এম ভেরি সরি লেডি, আই এম সরি। হু ওয়াজ দ্য স্পিকার? হোয়েন ডিড দ্য স্পিকার সে সো? হোয়াট ওয়াজ দ্য স্পিকার ওয়াজ রিয়েলি সরি? উইল দ্য স্পিকার বি রিয়েলি সরি ইন ফিউচার? দুয়ের দাগ, স্কেচ দ্য ক্যারেক্টার অফ মিসেস জোনাস ইন দ্য স্টোরি। থ্যাংক ইউ ম্যাম। I wanted a pair of blue suits. Who is the speaker here? To whom did he say this? What reply did the speaker get and how did he react? পরবর্তী চ্যাপ্টার, 3 question. You have already been answered. Who said this to whom? How has the jar been already answered? Explain it. দুয়ের দাগ, forgive me, said the beard man in a weak voice. Why did the beard man become an enemy of the Tsar? What did the miswear and resolve to do? Why did he ask forgiveness of the Tsar and what did he promise him? Why did the Tsar go to the hermit? Why did he go there in disguise? What was the hermit doing when the Tsar met him? পরবর্তী রয়েছে আমাদের পোয়েম অংশ, সেখানে আমরা চলে যাব। অন কিলিং আ ট্রি, এখান থেকে আমাদের প্রথম প্রশ্ন, জাস্টিফাই দ্য টাইটেল অফ দ্য পোয়েম অন কিলিং আ ট্রি। দ্য ব্রিডিং ওয়ার্ক উইল হিট। হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েট মিন বাই দ্য টার্ম ব্রিডিং ওয়ার্ক? হোয়াট অ্যাটিটিউড অফ দ্য পোয়েট ইজ রিভেলড ইন দিস লাইন quoted above? The poem on killing a tree describes man's cruelty and violence to nature. Discuss. And then it is done. What is being referred to? How is it done? On what tone does the poem end? Asleep in the Valley যারা পড়ছো তাদের জন্য, discuss the central idea of the poem Asleep in the Valley. Justify the title of the poem Asleep in the Valley. এটাকে ঘুরিয়ে আসতে পারে, Asleep in the Valley is an anti-war poem. His smile is like an infant. Whose smile is referred to here? Why is his smile compared with that infant? How does nature treat him? Oh, nature, keep him warm. He may catch cold. Who is he? Why may he catch cold? Why does the poet ask nature to keep him warm? Sonnet number 18, shall I compare it to a summer's day? যারা পড়ছো, how does Shakespeare immortalize his friend's beauty in the sonnet number 18? When internal lines to time through ghosts, what are eternal lines? Who is referred to by thou? How will thou ghost in eternal lines? Poetry of art. What picture of the two season does Keats draw in the poetry of art? How are the two pictures related? He takes the lead. Who takes the lead? When does he takes the lead? How does he take lead? Justify the title of the Keats sonnet
দ্য পোয়েট্রি অফ আর্ট। প্লে থেকে প্রপোজাল। ইউ আর নট আ নিয়ারওয়ার, ইউ আর আ গ্রাভার। হু সেড দিস, টু হুম ইজ ইট সেড, অ্যান্ড ওয়াই? Make a brief sketch of social life as you see in the play. Discuss the reason why the marriage is important to all the characters. Discuss the character of Loma. ভিডিও ভালো লাগে লাইক করো, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখে পাশে থাকা বেল আইকনটা অতি অবশ্যই প্রেস করে দাও। ধন্যবাদ।